Мікро є. Звук також є. А картинка не є. Ні, є. Файно є. Publicate. Навушники треба поставити, зав'язати. Забуваємося. Так, що я тут наробив якоїсь движухи? Тамара. Де ти? Join me to pray come evening. Fancy an outing to find that sheep? Bring the Smiths, lass. Get tooth one. We're lifeless. Move it. Can't seem to catch my breath. I think a smudger might have been choking me last night. Smudger? Jokes, you mean? Too much hooch. That's what's choking you. Quite the work my man's got, eh? What I'm glad. Got out of the feelings yesterday. You. Stand and fight! Хто це? Я не хочу жалоби. Come on. That's it, Roach. Ось має бути мапа. Блін, я проходжу. Draw your weapon! Не хочу робити жодного. Oh! You. You. Ніяк інакше не можеш. Та хай буде. Come on. Що тут всі? Попередиш. Hey-ya.
Бляха, ця карта, це жесть якийсь. І Діма каже, що в Сайберпанку. Так, ніфіга, в Сайберпанку мене вело чітко. Місце признаюсь. Let's go! Fancy, eh? На холера мені сюди. Come on. That's it, Roach. Let's go. Move it. You choked to death on 3 pounds of steam. Leave me alone. Giddy up. A pass. Don't need a pass. You're from Novigrad, 8 generations. No pass. The war brought us some Vizima. No pass. No passage. Halt. No passage. Case of the plague surface in the city or something? The plague? No. We're to not let folk in the city. It's an order, so I don't, unless someone's got a pass. What kind of pass are we talking about? Well, a normal one. A transit pass. Who issues them? How should I know? I'm a lowly soldier. Who ordered the city gates closed? Word is the king himself. Doesn't want paupers and refugees pissing all over his beautiful city. Apart from which, when folk can go hither and thither, always a chance some spy will slink through. This way, spies got it harder. So, no pass, no passage. This what you mean? Let me look at that. Missing a seal, the red one. Impossible. Department of Civil Defence forgot again. They're really off their heads these days. Happens, so be it. You may come through. Come through. Fuck. Eternal fire, our town hills. In the zine. Сила так нормально. You'll choke to death on 3 pounds of Viva Radovid! Looky, Mr. Fancy Pants. Everyone to me! To me! What can I get? Have everything from Apple. Bed, please. Bottle of it. Best words this side of the pond. Witch hunters will see to you. Hey, Fancy, eh? I'm looking for Tamara, the Bloody Baron's daughter. Your brother said I'd find her here. Wojtek sent you, sir. How else would I know she was here? Wait a moment. I'll fetch her straight away.
you're looking for me, and who might you be? My father send you? Yeah, to see if you're still alive. And well. I'm Ґеральт of Rivia. I'm quite alive and extraordinarily well, Ґеральт of Rivia. Better than I've ever been in this rotten life of mine, and now that you've seen me, I bid you farewell. Wait. We've nothing more to talk about. Got every right to be angry at your father, but he's worried about you. I have a right. Thank you kindly. So good to have the approval of his hired thug. And my father worries only about what to get soused on next. You're right. Your father's a jackass. Glad we agree. But in that case, why are you helping him? Because he knows something about someone dear to me. Promised to tell me if I found you and your mother. Got it. A bit of blackmail. Just his style. Well, now you've found me, you can tell him I'm alive and I'm never coming back. Before I agreed to look for you, your father told me his version of events. Tell me yours. Mine? It's dull as life amidst the swamps. My earliest memories are of a drunken father lying under the stairs, caked in mud and clutching a bottle. Next dozen years, pretty much the same. Father would drink, disappear for days, then come home in a rage and send furniture flying. Thank the gods for war. I was glad every time they sent him off. And the quarrels. I remember him screaming at Mum, the thuds as he beat her, then her sobbing. I'd hide under my bed and long for silence. That's the long and short of it. Multiply by 19 and there you have my life. Finally, we'd had enough, Mum and me. He crossed the line and we fled. Wojtek claims your mother had strange marks on her hands, and that a monster dragged her into the woods. That true? We were riding towards the river. Suddenly, Mum cried out, bent over, almost fell off her horse. I rode up to her and saw something strange. Her hands were on fire. And then that creature leapt from the woods. I don't know what it was, but it roared so fierce my nose bled. I saw it topple trees. I've never been so scared in my life. And that thing grabbed my mum and disappeared into the woods. I wanted to turn back, go after them, but the horses panicked. Now I don't even know if she's alive. I don't mean to pry, but I know your mother had a miscarriage. His doing? He shoved her, she fell, that's how it started. We were alone, no one to help, blood everywhere. Worst night of my life. Sorry. Must have been hard for you both. Mum was in shock. She was raving that it was better this way, that she never wanted the child. Must have had a fever. She was losing blood the whole time. She didn't want the child? Said she'd sooner cut open her gut than bear another child from his seed. What will you do now? Find my mum. You realize that might not be that easy. Don't worry, I'm not daft enough to believe I can do it alone. I've got some new friends now. Powerful friends. They'll help me. What about your father? Who? Oh, him. I don't care. I won't go back to him. That bit of my life? Forgotten it already. Who are these friends, if it's not a secret? No secret. Heard of the Church of the Eternal Fire? A priest helped me contact the Redanian witch hunters. Righteous, brave men. They'll help me. Hence the candlesticks in your room. So you believe in the eternal fire? Once the heat of the fire has set your heart aflame, it gives you strength and leads you down the path of truth for the rest of your life. I hope it'll bless you with its warmth one day. Thanks. Thing is, fire's tricky. It's easy to get burned. Well, well. A witcher. Never thought the Baron would stoop to hiring a monster slayer. Though I hear you're good at tracking things down. Glad you know who I am. Haven't introduced yourself, though. Graden, witch hunter in the service of His Royal Majesty Radovid of Redania. I'm certain you've heard of us. Rings a bell.
If the bloody Baron sent you to fetch his daughter, you'd best face it. You will fail in your task. I appreciate your concern, but I don't need it. As for Tamara, she can make her own decisions. Noble of you. A killer for hire abandoning his bounty for the good of another. The hunters and the Church of the Eternal Fire thank you. So the Baron hired a witcher to find his daughter. Interesting. Desperate fathers have been known to do a lot to find their daughters. Unexpected from a witcher. I thought your mutations cleansed you of humanity. Stripped you of emotions. You don't need mutations to strip men of their humanity. I've seen plenty of examples. Where are you gonna take her? Tamara must rest. She's had a harrowing experience. When the warmth of the Eternal Fire has restored her strength, we shall see about finding her mother. Before you go, your father asked me to give you this. Clara? Father told you to give me Clara. Funny how he thought to buy me back with a memory. Tell him one gesture could never make up for a ruined childhood. So long, Witcher. In spite of all, I'm grateful you gave me a choice. Didn't force me to go back to the tyrant. Hope you know what you're getting yourself into. So long, and good luck. Котяка непогано зроблений, до речі. Так, перше нам треба прийняти предмет, ну. Що по мапі? О. Ось це прикольно. Так. Якось того боку. Go, go. The knack from fairy tales. Right one. Taking a peek at my wares. Everyone to me! To me! Хотіли зробити щось величне. Але гра просто непогана. It's hard to believe Nanka dabbled in witchcraft. Such a nice old gran. Has she got a black cat? She has. Dried herbs. Come on now. Beat the black ones. The sooner they can come home. Не-не-не-не-не. О, фаст тревел. Тревел такого. Досить шпуль. Сюда. Faster. До речі, якось. Quite the work my man's got, eh? Not half He raised tribute for him. Used to be wagons showed on market days. Ah! Ow! Fucked up face. З цим бараном були колеги. Де I'm listening. What do you come to me with? Heard anything about there being witches in Velen? I pay no heed to peasant babbling. Common folk see witches, wizardry, devils, and who knows what the fuck else every which way they turn.
Gave Tamara your gift. How'd she react? Probably not like you'd have wanted. She threw the doll away. Threw it away? Oh, gods, I hoped, despite all. Well, what of Anna? Still don't know anything specific, but I'm on her trail. Well, will you stand there like a knob? Find her! So long. Best give Crow Perch a wide berth. What do you want? You white one, look like you got soused last night too. Come on. Бляха, треба Дмитра, як розслідувати цю штуку. Я не шарю. А як мені розслідувати? Investigate all remaining leads in the valley and find the Baron's wife. Я розумію, що вони хочуть від мене.
Що я маю робити? Вонять я забив. Boys say there's a last round in the villages that'll let you poker for a few scraps. Oi lads, fancy an outing to find that sheepy? Bring the Smiths, lass. Get a tooth one. Got a fun idea. Nice tits on it. I'm talking about the shrieker, wreaking havoc in the peasants' What's that coops you're now. muttering? You barmy. Oh, we got us a hero looking to save the common good. Трохи завдання. Може це. Так. Я це зрозумів. Це недалеко. That's it, Roach. Lifeless, move it. Can't seem to catch my breath. I think the smudger might Quite the work my man's got, eh? Not half bad. Brought him a bucket of peelings yesterday. The feast we had. He's not scared. Ну, GPS це вже прилично. До нього треба проверити. Але гра дуже класно відчувається. Прям дуже класно відчувається. There against the dark What do you think here, big? This be the witch, man. Come on now. I'm staying here
Maybe I'll Nights spot it's Hannah. best to bar the door and shut your windows tight. All the... Looking for a hunter named Neelan. Found him. What do you want? Hear about your notice. I'm a witcher. When do you last see your wife? 5 days passed, before dawn. On my way out to hunt, she were asleep. I come back, found no sign of her. Notice anything strange? Maybe her behavior? No, she were her happy, smiling self. Nothing different of late. She's not run off, if that's what you're asking. Maybe she went to the neighboring village, forgot to tell you. No. My sister were never gone this long before. Tried looking for her? Asked round the village, none saw her go. She must have left when they were still sleeping. Told her time and again not to wander off on her own. She never listened. I must have some menfolk to scour the woods. Nothing. I'll look in the woods. You might have missed something. Ask around, too. She have any friends? Hannah keeps to herself mostly. Watches the blacksmith's young'uns at times. And in the village, Glenna, the butcher's wife, she likes her best. Thanks. I'll try to find her, but no promises. Greetings, you Glenna? Aye. But gristle and marrow's all I'm willing to sell, and you'll have to wait till I'm done carving it. Wanted to talk to you about Hannah. Hear you were friendly. She come by at times? We'd talk? She seems strange lately. Any idea where she might have gone? Strange. No? A cheerful soul always. If I'm to judge, it's the wolves got her. Been howling the nights through lately. Even the Baron's men are feared to come by. Hannah must have gone to the wood to gather mushrooms, maybe. Strayed too deep and the howlers got her. Thanks. Farewell. What do? Ask a bear to dance? Wow. My dad used to make swords like yours. Can I touch it? It's sharp. Better not. Need to talk to your father. I forged swords once. Now it's scythes and hoes. For good arms, you'll need to go to Novigrad. Wanted to ask you about Hannah. Heard she looked after your children. Aunt Hannah? Do you know where she is? No, that's why I'm here. She maybe tell you where she was going, or anything else? She said turnips are healthy and we ought to eat them. I saw her go to the forest with another lady. It was dawn almost.
I'd gone out so I wouldn't wet the pallet. The forest? She's done for. Why? A huge pack roams the area. None from the village dares go in the forest. Neelan's only one not afeared, but then he's a hunter. Did you get a good look at the other woman? Know who it was? No. She walked in front of Aunt Hannah. I couldn't see. Thanks. Farewell. Trade of treats. Hey-ya! Witcher? What are you doing here? Shouldn't be in the forest alone. I came to tell you. You needn't look for Hannah. She'd have returned long past were she alive. I'll pay you twice Neelan's pledge. Just tell the man his Hannah's dead. Don't want to know what happened to her? I've no illusions, Witcher. In Velen, you're gone as long as she's been. You don't come back. Hannah's dead for certain. Neelan ought to accept his loss. Move on with his life. Strange. People usually prefer to know the fate of their loved ones, whatever the cost. What good will it do? I'll not get my sister back. And Neelan's all I got left. I can't lose him too. And, well, he'll not rest till he avenges his Hannah, even if it eats up his life. The man deserves better. You could be right. Thank you. My sister, she'd appreciate you giving her man the chance to stay on you. Бляха. Завантажитись. Це лоуд. 10. The Witcher's contact in Velen was to be Hendrik, the Emperor's spy. Hendrik was operating incognito in that war-ravaged land. His mission, to gather intelligence about Ciri. Yet Ґеральт arrived too late. The Wild Hunt had reached Hendrik first. The Witcher learned nothing from the spy's corpse, but the Wraiths had failed to find his notes. Ґеральт read them and knew that Ciri had been a guest of the Bloody Baron, a local warlord.
and that she'd quarreled with a witch. Ні, це треба сказати, не то. Slow. Це лоуд. Значить. Це. The Witcher's contact in Velen was to be Hendrik, the Emperor's spy. Hendrik was operating incognito in that war-ravaged land. His mission, to gather intelligence about Ciri. Yet Ģeralt arrived too late. The Wild Hunt had reached Hendrik first. The Witcher learned nothing from the spy's corpse, but the Wraiths had failed to find his notes. Ģeralt read them and knew that Ciri had been a guest of the Bloody Baron, a local warlord, and that she'd quarreled with a witch. Witcher? What are you doing here? Shouldn't be in the forest alone. I came to tell you. You needn't look for Hannah. She'd have returned long past were she alive. I'll pay you twice Nealon's pledge. Just tell the man his Hannah's dead. Don't want to know what happened to her? I've no illusions, Witcher. In Velen, you're gone as long as she's been. You don't come back. Hannah's dead. Sorry, not in the habit of leaving jobs undone. Folks speak true about you, Witchers. You're heartless beasts. Smell of a rotting corpse. Blood spattered all around. No man did this. Cuts. Made with long claws. Flesh torn clear off. This is getting interesting. Must be Hannah. Torn to pieces, literally. Must be Hannah. Torn to pieces, literally. Must be Hannah. Torn to pieces, literally. No man did this. This is getting interesting.
Що ж вони від мене хочуть? Ти знайшов сліди залишки ханниці. Must be Hannah. Torn to pieces, literally. Мені що, ще якісь шматки її треба знайти, я не доганяю. Claw marks. Deep. Werewolf. No doubt about it. Gotta be careful. Blood and paw marks. Wonder where they lead. Сліди. Хто перевертень? Shit. Climbed the tree. I can't get up there. Maybe find something else on the ground. Заліз на дерево, поганця. Не розумію, вони тут так це хитро зводяжили. Shit. Climbed the tree. I can't get up there. Climbed the tree. Shit. I can't get up there. The tree. I can't get up there. Maybe find something else on the ground. Ну, логічно, воно залізло на дерево. То десь отут мали би бути якісь сліди у цьому напрямку. А я щось тут нічого не бачу. Треба геймпад розібрати.
є залипання кнопки. Давай я помедитую. Ух, як завібрував. Рр. Що я щось так побачу. Ну, я сліпий якийсь, я не розумію. Ну, пішло воно сюди. Туди, от звідсіля воно мають бути сліди тут. Де? Хай, діду. Здорово. Я передолю. Мені ще йти додому йобом. Я вже тільки що казав, то зараз мене, бля, поліцейську машину і завтра під Бахмут, під Краматорськ. Знаєш, блядь, з мемів. Ой. Якесь завдання взяв додаткове, бо не міг знайти основне. Як називається? Коротше, у чоловіка пропала дружина. Пішов у ліс шукати і порозпитував, там бачили з якоюсь жінкою в лісі. О, це класне завдання, чуєш? Я прийшов, знайшов труп її, типу, порваний. Знайшов пса якогось порваного, там вовки були, вовків перебив. І розумію, типу, по слідах вже дійшов, що це по каменю залізло на дерево, що це цей werewolf. Як це? Перевертень. От. Це вроді прикольно. А як воно називається, завдання? Wild at Heart. Я підходжу Ну до... от, там є прикольне завдання. Підходжу до каменюки. Підходжу до каменюки. Сліди є, він каже, о, він заліз на дерево. Я не вмію лазити по деревах, треба шукати на землі. Я не можу знайти далі ніде сліди. Побігай по радіусу. Він заліз на дерево, потім зліз. Та я розумію, що десь він зліз, я ходжу по колу як дебіл і не бачу слідів. Але подивися, це точно додатковий квест? Як в тебе не могло бути основного квесту? Ти через, блядь, завдання дивися. У мене заходжу у квести, у мене дивись, основний квест. Hunting, не це, Family Matters. Investigate all remaining leads in Velen and find the Baron's wife. Мені треба якісь хрені. А воно на карті не позначається. All remaining leads. Типу всі зачіпки, там всяку штуку порозслідувати. Ну то відклади його на потім. Я відклав його на потім, а далі я не можу продовжити гру. Ще мають бути основні сюжетні місії. Там так як в Cyberpunk, пару гілок одночасно проходяться. Ага, тут є Hunting Witch. Ну тим не менше, я вже почав це додаткове завдання. Hunting Witch, полювання на відьм? Так, це в мене буде. Це дуже поздата місія. Це місія на рівні з бароном. А як тобі взагалі історія з бароном? Та прикольно. А з відьмами там ще пиздатіше. Там, коротше... блять, що буде спойлер, ти побачиш. Там буде файний такий баланс. А де моє додаткове завдання? When playing, keepers master armored, get tools for Undvik. Find werewolves lying using Witcher sense. О, оце моє додаткове завдання. Я не можу знайти тут сліди вервулфа. Я все ходжу по колу і підходжу до тих самих слідів, по яких я ходив. Типу, які вже я знайшов, знаєш. І такий, о, знайшов, підходжу, а то не вони. То подивись якийсь гайд, блядь, бо ти страшний спеціаліст. Ой, щось проябуєш. Пише, знайди сліди вовкулаки чи перевертня, там як вони перекладають тут, використовуючи типу зір відьмака. Сенс, відчуття, відьмаче чуття. Ходжу як дебіл по колу. Щось пройобуєш, подивися гайд, Вінеті.
От чуєш, це полювання на відьом дуже пиздата місія. Там, бля, сіскаті баби будуть. Там навіть сіската цирі буде. Це типа оце полювання на відьом. Це... Ти далі шукаєш цирі, знаєш? От з бароном ти теж шукав цирі, бо цирі було у барона. А потім вона пішла до цих відьом. Потім вона пішла до цих відьом і тусила трошки з ними. Бля, я перепіздив тих відьм. А там, мені здається, можна мирно з ними розійтися. Як всіх переїбашу. Ой. Бля, я йду по Франику, нахуй, людей нема, бля, світла нема. Дивлюся, небо світиться. Небо таке зоряне, піздець. До речі, маман, бля, наїбала мене, казала, що сьогодні ввечері приїде. По факту приїде завтра ввечері. Я твоїй мамі ще шоколадку винен. Кому? Кажу, я твоїй мамі ще шоколадку винен. За що? За годинник. Ай, бля. Якусь чоколяду з Коломиї треба привезти. Ай, скрипи. Тихо, не обіжай мене, що ти. Так, то ще, бля, 24 хвилини до комендантської, ще мені піздувати. О! Знайшов плямку маленьку, господи. Це навіть не кров, це шмат шерсті. Фест. Десь під корчем у псячій сраці. Це жах, треба йти по слідах запаху. Це вже хоч щось. Якщо це той квест, про який я думаю, що там будеш пиздіти з вовком, а вовк служить, блядь, дереву, то це дерево там можна або мирно порішати, або можна вбити зразу, або можна наїбати. Мені здається, там типу вибір, кого ти вб'єш, або вовка, або дерево. Мені здається, то дерево заїбашив. Діман. А. Здоров. Хай, блядь. Ні, Діма, мені то... То що ти? Що? Дивись, я маю... Давай тако, я тобі поясню, що я хочу. Ти можеш зайти на трансляцію? Ні, з телефона. Ти можеш зайти. Та, блядь, я йду нахуй, сука, 10% зарядки, де я зайду в пізду? Кажи, що хочеш. Блін. Коротше, має екзешник, я його встановив. Що навіть коли я його встановив, там не можна залізти ніяк в нього і не передати. І потім назад. Якщо ти візьмеш ту папку і перекинеш на інший комп, і вона запуститься, не треба ніяких додаткових файлів. Ти можеш то перепакувати в інакший екзешник. Але якщо ти перекинеш ту папку і вона не запуститься, то ніхуя. Знаєш, можеш сказати, що не вистачає файлів, туди-сюди. А нахуй тобі екзешник перепаковувати? Коротше, є програмка, якою перевіряють читерів. І що? А вона написана якимись москалями, блядь, ні? Ні, я не знаю. А нахуй тобі екзешник, нащо тобі картинки міняти? Під сервер. Шариш, аби там стіксплей, туди-сюди. Блядь, забий хуй. Хіба там інакше якийсь сервер намальований? Ну там інакший сервер намальований. Скопіюй цю папку на інший комп, конкретно встановлену прогу папку скопіюй. Якщо вона запуститься, то це можна перекомпілювати, якщо ні, то не перекомпілюється. Я думаю, що не запуститься. Не запуститься? Запуститься. Ну то, блядь, запакуєш екзешник, ти піздець. Добре, але я тут не можу знайти, получається, де це все можна змінювати в цьому. Картинки і так далі, що тут ось воно взагалі непонятно. А, вона навіть коли встановлюється, там є картинки, які треба міняти. Ну так. Вона може бути закомпільована ще раз. Вона ще раз закомпільована, так? Ну то все піздарлю. Так. Я понял. Там є, типа, ти встановлюєш, і там ще один екзешник. Я тебе поняв. Пише застосунок. Я тебе поняв, екзешник ти ніяк не розкомпілюєш.
Blood's just barely Ну хіба dried. попробуй відкрити його, He was dragged типа як here. архів, там можна він раром відкрити як Ні, архів, але... не, я пробував. Я знайшов хату у лісі, Діма, під хатою якісь двері червоні. Блядь, Міша, не його. Там скільки місій йобом, що піздець. Там тих вовкулаків пізда. То-то. Там Мені сьогодні ще люди ранком- на... Там сьогодні люди Що? на сервері подуріли. Один чувак закинув Реально? 450 гривень, інший 100. Купляти собі всякі кредити там для того шопа, досвіди. Розумієш? Це що, зле? Ні, це не зле. А я тепер придумав. Коротше, що можна зробити буде? Ще там я бачив, є всякі плагіни, де можна ставити всякі окуляри, шапки, рюкзаки, типу, на персонажа. Та це піздець там зайде, це будуть люди купляти. Я це буду ставити, ти хай буде. Ключ треба мати. Ну я де вам візьму цей всратий ключ? Тут більше в цій хаті немає нічого. Я потім ще думаю відкрити ще один сервак і базу даних на них, на цих серверах одну тримати. Типа, Тобто що так, аби ранги- досвід один був на двох серверах. Та. Віпки, досвід, типу, все. Тільки там будуть різні режими гри. Search the Werewolf's Lair. Як це зробити нахрен? Вставай, відьмач. Обшукай хешку цю вервольфову. Хто це гарчить? Ну і, сука, під землею тут гарчать ці вервольфи. Що вони хочуть від мене? Як туди попасти? Key required. А тут кій нема. Де я тобі маю тут що зробити? Сьогодні згадав, ніби я вже Відьмака граю, а то енергетик стоїть. Ух. That stench. Смальцю з ведмедя натопив, собі шкірку забрав і м'ясо. Ким говориш? З тобою. Ведмедя убив тільки що. Тут теж в цій грі ведмеді.
треба метрика, бляха. Метрик звалює. А ти що думав, що я вже сам з собою говорю, чи що? Це таке буває теж. Що, як тобі світло тепер? Це що ти? Цих пару днів. Боже це файно. благодать, я можу нормально помитись в хаті більш-менш тепло. Не треба як дурний до того генератора бігати. І що, багато генератор бере? Бензину. Повний бак це 10 літрів? Ні, 15 літрів бензину, по-моєму. Це 10 годин. Можна булькати. Ти порахуй, математику знає. 750 гривень. Ну і все. Білов. Ти слава Богу, що білов. А як мені в той білов попасти, я би хотів знати. Якісь патики вонючі. Як ці сраті двері відкрити? Точно в мене ж є це лайно. А що так можна було? Ага, там біткоін полетів. Куда? 24 тисячі коштує. Таку свічку за сьогодні лупнув. Це він не спішив чи вверх? Уверх. 24 це ще мало. Це його добивають, чи що? Що добивати? Він коштує скільки? Він коштує на не 16 тисяч. Там фьючерс від місяця вересня, напевно, висить. У мене там було по ньому мінус 55 доларів. Зараз вже мінус 13. Я тоді у вересні зробив з 10 доларів 60. Чекай, what are you doing? Think we need to talk. It's Neelan! Lycanthropy can afflict anyone, but it is a curse, so sorry, but I have to. You don't understand! I love him! He was near to being mine till you came along! Go away! Leave us be! Not till I find out what's going on here. I love him. Always have. Even after I'd learned his secret. You knew?
You know I shut myself in here to wait out me change? I knew, and I didn't mind. But you chose Hannah. I wanted her to see you. I wanted her to fear you. She'd not have stayed. And we could be together. You brought her here. That night. 'Twas the reason I had the taste of blood in me mouth come morn. I did it for us. She was to see you turn, not more. I didn't want her death. You've got to believe me. I don't. And I'll kill you willingly. First time for that, in fact. This is between the two of you. I refuse to meddle, but cross my path again, and I will kill you. No! Mercy! You had no mercy for your sister. I'll have none for you. Told you I'd kill you. I knows well what you said. Do it. If you want death, find some reins and a tree with a strong limb. Wouldn't work. Couldn't do it. Always been a coward. Do it. Please. Шкода, бляха. За цим куди треба скакати? О, оце тут десь близько.
get blacksmith tools from Udvik. Так, я прийшов звідсіля, значить йдемо до ціля.
Здорово. Ну, зайди на трансляцію на секунду, можеш? Дивись, ну знайти, типу, інструмент коваля для цього Удвіка. І мені показує на указівник. Я щось не розумію, тут вовкулаку вже убив, додатковий квест зробив, пише поруч. Показує якийсь fast travel. Ну так на карті показано, бачиш? На fast travel, але пише nearby біля карти, що поруч десь воно є. У хаті нема, у підвалі нема. Який радіус цього nearby? Що ти маєш знайти? Інструменти коваля. Бачиш за хату, показує фото печері? Я був у печері. Що, їх не? Ні. Дивись, включаю відьмачий зірці. А ти тут цього не вбивав? Вовкулаку? Убив. І що? Нічого, визберу все, що тут було. Чекай, мені здається, я тут теж раз побув. Коротше, тут брудна історія кохання. Тут була скриня і ще десь було одна скриня. Що, грузитись? І далі мене веде до того знака. Може то десь не тут? Ця гра така глючна. Має купу глічів всяких, дрібаньких, які вибішують. Ну, в хату зайде. Включив цей, можна свічки гасити. Давай запалюємо свічку тут. Включаю свій вовчий зір. Палю свічку тут. Піч запалим, вовчий зір включив. Вовчий зір, бачиш, двері світяться. Більше нічого не світиться, тут теж все обшарив. У нього був ключ від цієї скрині. Скрині не було? Інструменту не було, дивись, що в мене є в інвентарі. Моя зброярка, якісь отрути є, жрачка, книжки, якась фігня. І для крафтингу. Ну, то би, мабуть, якийсь молоток, напевно, правда, ковальська якась фігня. Отут би було. Quest items, бачиш ти? Ну. Crystal Skull. Талісман якийсь, то малої той. Incense. Item. Кажу, здається, що я теж шукав. Ці брошурки я вже прочитав. Коротше, йду я щось далі робити, бо це вже 11 година, я вже граю 1,5 години і а толку з цього, як з козла молока. Чуєш, Міша? Що? А ти свого кота кастрував чи ні? Я його не кастрував, Марічка його відвела, я його кастрував лікар. Ветеринар. Добре. І що, кіт не помінявся після того? Він яким дебілом був, таким дебілом і залишився. О, Вова, дивись, ще таке завдання у того кровавого барана, донька і дружина. Типу, я вже знайшов ту дитину поломану, ми її поремонтували, перепоховали, вона стала духом, який допомагає. Ми вже того духа використали там, все нормально. А як тобі цей квест? Що? Як тобі цей квест? Як мені? Ти збимаєш не чую, а чого так? Як тобі цей квест? А, прикольний. От. Потім я поїхав в Новіград до доньки, провідав її, подивився, що вона жива, передав ляльку, вона там посварила зі мною, поматькала мене, півбіди. Приїхав назад, йому все розказав, все, Ханну я знайшов, ніби вона нормально живе, все чітко. Тепер мені треба Анну знайти. Чи наоборот, чи то Анна, Ханна. Коротше, дружину треба його знайти.
От завдання. Investigate all remaining leads in Velen and find the Baron's wife. От я вибрав цей квест. Чекай, бо вийшов. Заходжу на карту. А в мене нема ніде завдання. Ну так знайти, а відки ти можеш знати, де її шукати, якщо ти, треба її шукати. Та, а де я це маю шукати? Та ну нахрен, це тупо зроблено. Це нормально зроблено, було так просто з іншими місіями. А чого тебе так тупо чути? Ти десь дуже далеко від мікро чи що? Так, я трошки відсунувся, так У ліпше. тебе що за мікрофон? Собі купив який вже чи що? Та, називається DualSense. Джойстик. А, тепер вже добре чути, бо тоді щось нарепіло у тебе. Не знаю, я думаю, що може то просто коли багато людей заходить в канал і воно випускає. Ні. Уставали ці гниди. Ну, а чи ні? тут кращий звук, ніж в тих навушниках HyperX за 7000. Як HyperX. Там є одні HyperX бездротові. Але дивись прикол, в цьому джойстику і вібрація, і контролер, і динаміки, і мікрофон. Та. Ну, то ще сімку туди ти можна дзвонити. Чуєш, Владі, у тебе немає ніякої заготовки під логотип? Є 10 ну, пачка. Головне, А? готово. До чого, якого логотипу? Та я думав на сервер поміняти щось. Якийсь штіксплей придумати новий, так? Так ви може просто текстовий логотип і поправити. Він буде такий самий, але акуратний пані. Ну, Не а знаю, що, бо це я- на цьому квест закінчується, я приходжу в це село і вже не можу здати його. Типа цьому чуваку, що я його зімку знайшов. Говори нормально і чітко. І все зразу. Got an ill Тепер look. знову не чути. Кажи, що ти нам казав, бо я тебе не чув. Коротше, йду робити якесь друге завдання, якесь відео буду шукати. О, це тут намальовано. Що я казав? Ну, що я казав. А, типу, дивись, от квест. Знайшов я, от, типу, на дошці оголошень завдання. Попала в чувака дружина. Думаю, окей, буду робити, бо мене шлях трафляє, тут нічого не робити, знаєш. Тому хоч якесь завдання, він міг поняти, як то пройти, Діма вже мені пояснив, що одні завдання тягнуть другі. От, і я пішов, коротше, ну, почав шукати, там все тра-та-та, потім мене в лісі, я знайшов вовків, побував вовків простих, там потім повоювакав. А це що за чорти? О боже, це ще на коні треба битися? А можна затоптати конем чувака? Ні, я йому голову зрізав просто. А обшукувати з коня не можу. Ну, бігом, що є? І коротше я виконав це завдання з тими вовкулаками, вже все. Але завдання мені це давав її чоловік. Тої, типу, жінки, яка пропала. Її сестра закохалася в тіпа, який вовкулака. А він закохався в жінку того чувака. Вовкулака тут. І вона вирішила його... Я буду бандюки на дорозі. І вона вирішила його... Ай, бляха, би уперся в камінь. І вона, коротше, вирішила, типу, показати їй, ну, я так зрозумів, що та лівачила з цим вовкулакою. Вдень, а він вночі закривався. І вона вирішила показати їй, що він, типу, монстр, тра-та-та, бо вона його любить монстром навіть.
Вона, коротше, відвела вечором її ту свою сестру. І він її, коротше, вбив. І чоловік виклав оголошення про пошук. І я знайшов, типу, цю всю історію розпутав. Ну і мав би прийти до чоловіка, чоловік мене мав би залистати бабла. А все, я завдання виконав. Не треба йти до чоловіка. Це так, все, я завдання виконав, не треба ні з ким вже говорити. Завдання міг виконати, але ти, якщо, здається, підійдеш до нього, то не зможеш... А його нема. Faster. Розумієш, я щось тут такої херні понароблювали в цій грі. Ні, там все іменно з квестами, все прикольно, просто видиш, він міг десь піти. Чим ти собі толкати постійно, що? Про сраку пішов він, так? Come on. Find which on your own ask the resident of Midgard. А от чувака хіба ти вбивати не вбив? But the Wraith took no heed. Десь What will become of us? You can try to win them all, but you won't. Ти що сказав, Тошка, що хочеш на стіксплей, ти що? Десь, що я думав, якось СП це зробити як ікон. До речі, ну чекайте, ставлю паузу, йду з вами ці. І червоний колір трошки поміняти, бо цей там такий трохи токсичний такий. Та ну кинь мені той логотип. От якраз пробую шукати. Це не можу знайти, де він в мене є. Чуєш слово? Тебе глушить. Бо я тихо. Чуєш, Вова, і все. Ні, іменно тебе глушить мікрофон. Та я з телефону говорю, що я. Чуєш, Вова, я ще казав, як я був у кімнаті. Я тебе чув з двох мікрофонів. Перемалювати ту іконку можеш там поправляти, чи що, але підбери якісь інакші кольори, щоб воно було яскраве. Це раз. По-друге, зроби, типу, щоб ця справа була якась, ну, заставка там в 4К, наприклад, там Full HD, знаєш, і щоб було у вигляді малесенької іконки. Воно було читабельне і мале, і велике. Можеш таке зробити? Можеш. Ну, то це не з день на завтра. Це на нині. Що? Це на нині. А, це на Це день, не на десь завтра, та це на нині. Це на вчора тоді. Йо, Mitsubishi Eclipse 2002 року хтось тут кидав. Ну, нормально виглядає, а то я якусь новішу тут видів, те, що цей стояло. Порт Гранда. І стікплей треба буде перемалювати нафіг того, тому що там треба тобі уплести туди, типу, якусь гру намалювати, чи там, не знаю, блін, в армії мишки клавіатури це зробити. Ну, тобі це має, сам значок має показувати тобі, що, ну, це ігрова херня. Що? Не знаю. То знайди тих трупів москальських та й виклади стіксплей трупами, знаєш? Ти не їбесь, ні? Блін, а що за фігня, де в мене пропав? А хочете прикол, я вам розкажу. Коротше, є така директива в американців, що якщо Росія попре, типа, на НАТО країни, на країни Балтії, то вони обстрілюють і перетягнуть туди війська, частину військ закинуть. Тили будуть частина в Росії, частина на території Білорусі, бо вони, типу, будуть йти з декілька фронтів. По Росії бити ядеркою американці не будуть. Бо, типу, ну, це типу цих знищать. Коротше, по країнах Балтії теж бити не будуть, бо будуть бити разом, ну, і війська російські, і будуть бити і по військах, і по цивільному населенню. Теж не варіант. Треба відрізати кусок фронту. То мішенню є Білорусь. Я офігів. Якщо би що, вони можуть влупити по Білорусі, щоб відрізати кусок фронту, звузити лінію, типу, постачання, бо через заражену зону не будуть їздити. Так, нам це теж якось
Та я те розумію, але слухай прикол. Вони лупасять, ну, вони не будуть стріляти, це понятно, але це типу, чого зараз всі пушать, щоб Франція з Білорусі витягає, типу, всім рекомендує, не рекомендує, там, або, типу, в такому наказовому порядку громадянам Франції покинути Білорусь. Американці теж вислали ноту покинути Білорусь, і всі забирають, типу, з Білорусі. Всі шарять, що ніхто не буде стріляти, але, типу, це таке, ну, типу, наїбало. М'язами, знаєш, грають. О, знайшов. Ну, скалики прямо кажуть, типу, що ми там можемо використати превентивний удар ядерним оружієм. То вони там розказували, пам'ятаєш, це було бадяга? No. У їхніх. У мене є, я купив собі, і в мене є ще рідні нові. У мене є і ті, що є шкірзам, і я можу собі їх купити. Шкірзам. Ну це добрі такі амбушури, вони притискаються до голови добре. І не тисне. Я собі з овечої шкірочки купив. Я не пам'ятаю де. Так. Ти мені Ти сказав? по-любому купив. Ти по-любому купив, бо я перший поміняв шпори. Я купив ті з овечої шкіри. Ну, я пам'ятаю, що я до тебе дзвонив, питав, що, де, які. Але я купив. Ні, я купив собі щось за 250 гривень. Чи за 300, не пам'ятаю вже. Та я так само. Ну, там ж були зі шкірзаму, зі шкіри, з велюру, ще з тканини. Можна було обрати собі. Бо до моїх цих сетхайзерів теж було це. Я собі купив до сетхайзерів ці тканини. Але в них тут звук дуже сильно помінявся. А до речі, та, оцих теж у мене помінявся, коли ці амбушури ввів. Він став такий басистіший ніби. Наших не так сильно типу міняється, але не так сильно, бо вони типу. Ні, я от би чути мало. Тебе гірше чути, Діма. Ай, ну то та, розкажи мені, блядь. В них корпус іде типу відкритого типу, що воно типу в дирочках і воно ну, трохи не так. Це що в мене вони йдуть типу закриті. Я тобі скинув, Володь. Весь вихід це типу як роздина. Чи то просто А як? тинку просто. А яка різниця? І подивитися. О, бля. Що ти ніби вибухався, Ірина? Я монстра в'їбав пару годин тому. Гази виходить, бля. Ого, Дивись. ти маленька газова установочка. Тебе букви. Діду, я тобі в пакетик регну відправлю, хочеш? Дякую. Кіт мій знов Ну, матюкається. ти розумієш, я їх так розтягнув, аби вони більш-менш сходилися з середніми цими буквами. Нальні ці. Булки, бля, розтягнув. Stix Play. Воно так Далі розходить. цей кричить на мене. Ну, у тебе там мало їди, та? Треба трошечки докидати. У мене кіт такий, що у мисці є їда, він не доїсть до кінця. Ти маєш докидати. Вова. Вова, блядь, в цьому Відьмаку місія Hunting Witch. Це він за Єніфер полює, чи це він до тих трьох пест прийшов? Відьм. Ні, Єніфер я вже бачив. З Єніфер я вже був. Так, але тут пише Witch в однині. А там є 3 відьми. Ну, чекай. Так, а як воно називається на русській, блядь? А воно хіба не множині віч, типу не відео? Ні, Witch, типу, множині S має бути. Думаєш, вічес має? Так. Ну хіба це може хіба фраза полювання на віч? Ну, але тут Ґеральт ще не знає, що їх там є 3, шариш. Але То, блядь, їх кажуть, що 3 вій. що? Кажу, але там вроді ж кажуть, що тут буде 3 вій. Я вже, блядь, ніхуя не пам'ятаю, лише такий, блядь, загальний рис пам'ятаю. А головне, коли сядеш грати, зразу все нагадує. І вже не цікаво. О. А я тоді заходив, почав зачищати карту, блядь. Думав, ох, заєбісь, зараз всю карту зачищу, блядь. Тільки така здорова хуйня, пиздець.
Якби такий час став на тиждень, бля, от я би пішов того. Я купив, а мені потрібно. Блін, цей мерзость тріснуло у мене болить. До рейсу. Oh, come on, this new one's not half bad. Short tongue on her, but she helps when there's a need. Кажеш, діду, що залупа тріснула і болить, та? Да. Але вони всередині потріскані, типу. Чекай, Вову десь так скрутив. Та ні, не скрутив. Блядь, теж Вову ніхуя не чую. А ну, Вова, кажи щось. Щось. Бляха, мене ще це вухо болить, вже дістало. Боліло ліве вухо. Як ви Перестало кажете, боліти, почало праве боліти вухо. поїбався в вухо? Чути мене? Дуже тихо. Та я тебе підкрутив на 110. Да я чую, що я на 170 в'їбав, все рівно тихо чути. Так, мені тут треба відьму знайти. Вова, як більше з мене 110 поставив, у нього звук в системі сотка, блядь, то... У мене, до речі, я теж на сотку підкрутив. І ти, до речі, так само мав би робити, якщо ти з компа сидиш. Leave me be. Я їбав, блядь, крутити звук в йобаних навушниках. У мене на клавіатурі є круцик, мені похуй. Ні, просто, хоча, в принципі, то залежно теж це. Просто ці навушники, якщо ти, типу, підкручуєш самі навушники на максимум, а в системі там, типа, знаю, там 20 цей... Тобі треба, Діма, песок набити за те, що ти Чекай, не Вова висре, бо Вова може щось годне каже. Ну-ну. Можуть шуміти. Ні, у мене не шумлять. Тебе що за навушники? У мене в системі стоїть звук сотка, але в мене є регулятор звуку на навушниках. Тебе ті Філіпси ще чи ні? У мене У мене регулятор на половині стоїть. Вже другий, блядь. Ті вже відійшли на той світ, я взяв якісь ще одні в мене були. Тільки нові. Я собі таке саме зробив з цими сайками. Ні, ти їх купив, у мене були. Ти їх дістаєш, ти що, блядь, торгував ними чи що? Посвітлав, блядь. Діма, скажи мені, що ти кажеш за той сервер GTA? Кажу, що пішов ти нахуй, знаєш скільки це коштує, блядь? Що коштує? Зробити сервак в GTA RP, блядь. Зробиш ти You ain't safe unless you got a Gabrielle. The Це autocrank хуйня в 100 порівнянні з тим, що Gabrielle треба ensures зробити. you get the first shot and the last word. Школьників за півціни набрати. Рабство вроді типу незаконно, але тут ще треба доказати. ID-педія me have в'їбав a вже look at your штук, stock. напевно, 30 баксів в сервак. У нього він ближ, блядь, вийшов. Він, напевно, його писав прямо з нуля. Писав з нуля, а то, що ти, блядь, візьмеш шаблон, перше, блядь, там буде реклама, полюбе, бо шаблони на халяву не бувають. Всі халявні шаблони з рекламою або ще з якоюсь хуйньою. По-друге, блядь, там геморою теж достатньо, блядь. Є Третє, десь, знаєш сайт Helmut чи ні? не знаю що. Знаєш? Руснявий. Ну, а є Конечно, такий самий сайт по GTA. Там теж всякі модулі, всякі плагіни, всякі скрипти і так далі. Там є всякі готові сирі збірки. Як вони ще називаються? Основи всякі, розумієш? Ну то, бля, роби. Я був готовий зробити Юрій, блядь, але він не доїбав і не було йому срока, і я їбав. А як ти був йому готовий зробити за гроші чи що? 50 на 50, блядь, їбав. Ну, та 50 на 50, а як? Ти бери. Ні, то хай їбись тим сам, я не хочу. Там їбали ще більше, там в рази більше їбали, ніж з серваком, блядь, в Counter-Strike. Я знаю, але там грошей там у рази більше буде. Ти розумієш, там чуваки були запустили сервер по контрі український, ой, кажу по контрі, по GTA український. І вони кожного місяця, я бачу, скидали 35-40 тисяч гривень тільки на ЗСУ. Розумієш? Але шариш, що вони були перші і почали на цьому хайпі. Бо навіть як не перші були, вони просто почали на цьому хайпі. Вони рекламу ніде не кидали, я не бачив їхньої реклами. Я бачив, ніде. блядь, хто це дохуя цієї хуйні було. Ти, напевно, не то бачив. Там був Перший такий... український РП сервер, блядь. Так, це в Ютубі ще реклама була, але це інший сервер. Це не той. Я не знаю. Це не той То, сервер. то тяжко, блядь,
перейти людям. От скажи Владіку, Владік награв десь 3000 годин на русскому сервері. Скажи йому, що піздець. So, where are you from? Прикинь, у нього 4К годин в ГТАшці. Rivia. З них Blimey. 3К він награв на РПшці русській. A witch lives around here somewhere. You know her? О, це якраз буде, знаєш хто? From afar, that one, like Беремо його в yourself. команду, він буде But she тестувати. listens, understands. Helpful. No like the Бери old собі в witch. команду, That я one йому were deaf as a stump кажу, and це, mean to блядь, boot. геморрою піздець. Know where I can find her? Просто там Go to the дуже pond. багато Wild swans swam there скриптів на once. цьому, на Trail на starts Пайтоні there. тому написані вроді. Follow it to a great stone, Розумієш? drop where it lies by a devil Розумієш. that a farmer tricked into thinking it was a giant egg. А я у Then тому go не right into the бум-бум. woods, go past a destitute cart, and near it find the witch's hut. Thanks. Been a Я big можу, help. я можу якийсь код відкрити, там щось поміняти, всякі ці маю на увазі. Та, блядь, з англійської на українську слова, піздець. Та не то. Та переклад то я не знаю. Маю на увазі знайти інфу. Що ж інфу? Строчку. Там, де вона відповідає там, за швидкість чи відображення і так далі. Що таке я можу поміняти? Все, а щось писати. There's the boulder. Now right, and onto the cart. Хай, ну я тобі кажу, це дорога Given me хуйня. no choice. Ти заїбаєшся з тим і Witch's hut is somewhere на nearby. халяву то не зробиш. Подумай. Що на халяву, дивись? Його би просто запустити. То, що є. Cows are wheezing. Але перше, Це вже інвестиції. Pus streams from her я snout. дивився, коштує Do I 30... look like a dairy Коротше, майже maid to you? $40 в місяць коштує хостинг. No, miss, but you know things. 'Tis our Зараз. last cow. None other left in the Та й village. все. Так. Rest died of hunger. Or soldiers let him off. Oh, we're as good as dead Це without перші her. витрати. I shall give you herbs. Mix them with water drawn from the spring at midnight, then make the cow drink them. But first, you must clean out your barn thoroughly. Is that clear? Thank you, miss. 1,000 thanks. Enough. I've had my fill for the day. Go home. Я, якщо чесно, я думав античіт купити. Там є хороші античіти, які банять добре. She's in a foul mood. Але смисл, We'd best тоді come back адмінки on не them. будуть продавати. Розумієш? Міша, я цю відьму їбав, а потім убив. Ти чуєш, що я тобі кажу? Чую. Я вже поставив на сервер авторестарт. Зроби так, щоб він бендойобували, розумієш? Зроби, знайди адміна, бля. Бо вони, бля, пишуть тобі, або пишуть мені, бо я свідчуся десь там на серваку, бля, вони мені хуярять. А де ти там навіть світишся, я не special. розумію. Що? Де ти там світишся, я не розумію. В Діскорді. Я вже, бля, спеціально в онлайн не заходжу. Розумієш, що мені хуярять. Normal candle. Не знаю, Юра казав, що йому писали навіть. Юра там яким боком. Він, коли ти там нікого онлайн, світиться в самому верху. Managed to amass quite a book collection. Сука, завтра перша пара ротного їбав. Що така, що ні? Де? Тоха, що, блядь, роби... А ну дивись, я тобі скинув сайт чи ні? Кину. От зайди на сайт, подивись. Плюс-мінус, що там є. Там є все, там є паки машин, паки там квартир, одягу і так далі. Це все, що там купляють люди. А де ця відьма ділась? Було і пропало. Зборка сервера Deadnet, блядь, а ну. Це, розумієш, цю всю залупу треба буде перевести, нахуй. Це так. Ну цим я зможу зайнятися. Це все нормально. Ця хуйня, блядь, полюбе не халявна, це типи продають цю хуйню. А ну, блядь. Де це скачати? Нет прав для скачування, блядь. Зараз я спробую зареєструватися. Слів, блядь. Слів проекта. Якийсь пізли сервак когось.
Он, готова зборка, 2500 рублів, бля, готова зборка, 3500, на. Ха-ха. Будеш москалям платити. Чуєш, сколаборіруйте з Юрою, бля. А Юра що? Що Юра? Що мені А Юра? що, дав? блядь, ти смейте нахуй. Один з другим, найдете якогось, блядь, хто вам напише, та й піздець. Це точно. Ну, наскільки я розумію, Юра взагалі не розуміє. Він блокнотом не може користуватися у Windows. А, він готовий інвестувати. Це той Юра, блін, Барега? Так. Той в усього готовий інвестувати. А ну, готова збірка. Ага, Діма, ти пишеш класно. сайт, я займаюся рекламою, Instagram гроші Chuck. йдуть рукою, кажу, так, бля. А мною йому сфоткай, скажи, що то NFT. І він купить. Don't often see bubbles like this in Velen. От, є халявний на Google деску. Ти 1.6 той дивися, гіга. зборка сервера Deadnet Roleplay. Оце саме адекватне, там ще оцінок дохуя. Скачування, блядь, 3000. Тоха, 3000 скачувань цього сервера йобаного. Ти думаєш, блядь, твій сервер вистріляне? Ми його 200, добавимо тут, 2500, блядь. Розумієш, що тоді український той сервер стрільнув. Це місяць був Powerful тоді, aura. червень. Там Must be грало some 300 людей на artifact ньому. or... А був ще один український, той, який this is where піарили. she disappeared Отам грало too. на ньому 800 людей. 700 слабих людей, блядь. Нахуй то ролплей, well, зайшов онлайн, nice. поїбашив, вийшов спати. Піздець. Тобі I was треба wondering how канал long it would відновити. take you, Geralt. Канал на I'm це. upstairs. Don't be shy. Добре, я доїсти. Бля, буду я на видно. Давайте. Що я? Десь потім, як буде час, я звернуся. Greetings, Witcher. Ну, відьма в ванні. Я йду теж в ванну, чи? Missed a spot. Where? Hope you didn't come to court. No. To talk. А ну, я зараз. Коротше, Turn я around and погнав. wait. Якщо до вас. Kira Metz deep in the heart of Velen. Thought you hated the countryside. I can assure you I do. Now more than ever. Heard a witch lived out here. Never would have guessed it was King Foltest's former advisor. I'm so pleased the world's still able to astound you, Geralt. I actually envy you that sense of wonder. Common in children, knights errant, and morons. Someone's grown irritable. Is that any way to greet an old friend? I believe I greeted you with a pleasant view. Now tell me what brings you here. Any news of your sisters from the lodge? None. We can't know too much about one another these days. It's safer that way. Even tried to contact one another? I've wanted to many times. But I've no way of knowing who would answer, or who might be listening. So, bet you saw this question coming. What are you doing here? Let me think. Enjoying the country air? Admiring the unspoilt scenery? Or is it furthering the age-old alliance between the city and its breadbasket? No. I'm in hiding, Geralt. Blind to the state of the world? Don't you see what's happening?
Mean the persecution mages now face? Yes, that's exactly what I mean. Radovid's new pastime. Pursuing anyone with a whiff of magic about them. Witch hunters. Sound familiar? Murderers scouring the north from end to end, burning books, hanging soothsayers, torturing herbalists. Changing the subject. I'm looking for a certain young woman. Oh, really? Who? Apparently she quarreled with the local witch. Someone's been feeding you horseshit. The girls around here are too stupid to quarrel with me. She's not from here. You're up to something, Ґеральт. If I'm to help you, you must tell me what's going on. Who are you looking for? Ciri. Ciri? Well, now I understand the secrecy, not to mention the brooding, the furled brow. And you say she had some sort of problem with a witch? So you haven't seen her? I'm certain I haven't. But recently, someone asked me about an ashen-haired woman. He claimed she would stand out from the peasant crowd. Who was it? Not so fast, Ґеральт. No humble plea, no offering for the witch. What's your rate these days? A couple dozen eggs? 3 hens, maybe? My rate rises with every word you speak. I'm not sure you can afford the information anymore. You're pricklier than I remembered. Isn't living in nature's lap supposed to be cleansing, calming? Nature stinks. Oh, sod it, don't give me that look. I know it's Ciri we're talking about. It was an elf, this individual who asked about Cirilla. No flea-bitten Scoia'tael slob either, but an elven mage. He say what his name was? He didn't. And he wore a mask. Very secretive all around, but I liked him. He was intelligent and composed. He say what he wanted with Ciri? Only that they were to meet in Velen. He wished to know if she'd arrived before he did. He leave any message for her? No, but he asked that were I to meet her, I should lead her to him. So you know where to find him? Yes, he said he found a hideout in some elven ruins near the village of Midcopse. I'll go there with you. Why? Think I'll have trouble finding this place? I've unfinished business with this elf. He promised me something, but he never delivered it. Besides, I know you think as I do, that she might be there. And I'd like to see Cirilla too. Let's go then. Yes, let's. This is the place. Been here before? No. I was hoping the elf would return as he'd promised, or else his waif would appear. At any rate, I've no idea what to expect from this place. Well, let's find out. Come on! Well. Gavella Glan. The Wild Hunt. What? Phantom Riders? That means... I thought they didn't exist. Feast your eyes on the non-existent then. Got a navigator with them. What? Can you teleport us to the other side? I'd rather teleport us home. Do you really mean to follow them? Teleport. Hurry up. Not sure I like any of this.
Йоу, як ви? Ага, бо я заліз у газ. Load recent save. Ви що, вже всі потікали чи що? Потікали, лишили мене саменько. Kira?
Kira? Giving me no choice. Kira? Ah! Geralt! Geralt, do something! They're crawling out of those holes! Use a sign or bombs, anything! Stay calm. They're only rats. I hate rats! Lillard, get! Ah! Ah! Lillard, get! Disgusting! Ah! Geralt! You know the diseases they spread. Disgusting! Do you know the diseases they spread? Disgusting! Ah! Ah! Disgusting! Disgusting! Та відновлюється ти давай. Thank you. You that afraid of rats? Could have annihilated them with one spell. Fine, won't say anything. So what happened to you? There's something here. Something that distorts teleportation. I've no idea how they managed to get to the other side problem-free. Wild Hunt's teleportation magic is different. Got specially trained mages for that. Navigators, they call them. They can have 3 helmsmen and a parrot for all I care. I'll not risk that again. Let's go. Wild Hunt got a good head start on us, but we still stand a chance. Have you gone completely mad? We must leave here at once. If you're scared, turn back. I'm gonna go on. Stop it, that's emotional blackmail. You'd really worry about me if I went on alone? You? I'd be concerned for myself. Then come with me. Just quick decision, come on. Very well, have it your way. How did I ever let you talk me into this ridiculous expedition? Lillard! Магічка. Де? Larena Lunet. Живете, Larena Lunet. That's him. That's the elf. Arvek va Glediv. What was that? An illusion? No. A morphotic projection. Message was definitely for Ciri, daughter of the Gull, Laura Doran's heir. Indeed. It is what the elves would title Ciri. But what was the bit about the sign of her sword? A riddle? Yeah, not a hard one though. Not if you know Ciri named her sword Cireo, swallow. Come now. Who aside from you would know that? Might have been the point. Your elven mage secured the passage, hid it, so that only Ciri could find it. He failed to foresee that someone like you would show up.
Nevertheless, I think he was expecting uninvited guests. Made some preparations. Let's hope the Wild Hunt ran into some obstacles. Well then, let's go. Do you think following the swallows will suffice? We'll see. An old elven horde. Must have been how they got here by sea. I wonder how long ago that was. Careful. That oily yellow vapor, it's toxic. I hardly need instruction from you. I recognized the volcano immediately. Vesemir told me that soon after he'd learned to cast Igni, he tried it out on a patch of these mushrooms. Terrible idea. What happened? Well, he survived. Wounds heal awfully quick on young witchers. Come on. Діду, ти будеш? Чекай, Чекай, щіб'ю трохи. чуєш, ти вбий її, блядь, на яке? Що? Кажу, не вбий її, їбати можеш, вбивати не треба. Ти збочинець. А що, вона не спалить? Можеш їбати і себе. А біля магічки я швидко перезаряджаю. Камом так само працює. Перезарядка, як сказав Віталік на люту. Куда я пішов, я десь туди пішов. Діду, ти не біля магічки швидко перезаряджаєшся. Перезаряджаєшся швидко, коли ти не б'єшся, блядь. Не в бою. І що я тут маю робити? Explore the ruins. Ага, все, я понял. Діду, чуєш? The sooner we can leave, the better. Кажу, їбати можна, Let's вбивати go. не треба, бо вона пригодиться у фіналі. Я в себе її вбив, бля. Вона мене наїбала, я її вбив. Коротше, десь тут мені щось треба знайти. Ох, мене метнуло. Carol! Меч якийсь знайшов. Хочу меч. Ох, нарешті той меч. Бо тут, блін, з ту сокеру бігаю, як дурник який. Нахрена воно мені, але і так буде. Сила, ти бачив, що я зробив? А, ти не дивишся. Я спалив той туман смердячий, що навколо мене, він вибухнув і я помер. Дограти це завдання, та йти спотонька. Завтра ще пограю собі нормально. Я ще сьогодні так довго йшов до цієї гри. Це був якийсь жах. An old elven horde. Must have been how they got here by sea. I wonder how long ago that was. Careful. That oily yellow vapor, it's toxic. I hardly need instruction from you. I recognized the Vulpine.
Блін, а цей раз випав гірший імей. Vesemir told me that soon after he'd learned to cast Igni, he tried it out on a patch of these mushrooms. Well, he survived. And wounds heal awfully quick on young witchers. Чекай, вогонь це що у нас? Оце вроді би. Given me no choice. Він оце. Та блокуйся, дурно. Я зараз знову говорю. Можна про цей медитацію зробити. Ну трошечки. Угу. Well, not well. Що мені тут треба знайти, я не дуже розумію. Well. Let's go. Коротше, добре, діду. Цілую в дик. І я погнав. А як... А, о, символ є, та, це він. Блядь, ну ти хуй страшний, дід. Я тобі скажу правити, блядь. Що він не знає? Діду нахуй. Що ти так матюкаєшся? Ти якийсь Та бо, блядь, кажу, похую, вже похуй. Давай Поїба. пішов ліцом, бляха. Пермалий. Хуй страшний. Добре, все буде. Якісь символи, бляха, зараз знайти, які нахрен символи.
капчі нові знайшов, штани нові знайшов, рукавичі нові знайшов. Меч файний, такий, тільки що випав мені файний, тепер перебив цих шльондрів, випав не файний. Ну дивись це собі. Керамець, сіла собі посидіти. Swallow. Seems we're headed the right way. А де ти бачиш цей знак? Ось він. Сама залізеш? Молодець. Well. It's rather similar to that other pillar with the projection. Cyril, mi forte sol esser in. Cyril, mi forte sol esser in. Hail Silla Does he mean that sea monster? No, that's what Ciri named her mare. Horse could apparently gallop like a demon. Good name for a horse. So, shall we look for it? Gvela Glan. I wonder what all this means. They look hastily scribbled on with lime. Drawing of a horse. Good for Ciri, must be. Kelpie, another horse. Almost exactly like the last one. Let's see what this does. Geralt, I don't know what you did, but it worked. Come back here. Look, they're opening. Let's go. Well, now I know what distorted my effort at teleportation. This very portal. And I know why I landed in that drowner nest. You should be pleased you emerged from the portal in one piece. And everyone still wonders why I hate to be teleported. We must try to activate it. Ugh, anything for a hot bath. I think that's a swallow. It worked! Come! Sure it's safe. Of course. The Elven Mage prepared this passage. Gvela Glan. It's grown awfully quiet. Is that bad? A bit like the calm before a storm. I dislike this place. Vehemently. I've a bad feeling about this. Not recognized. Intruders. Destroy the intruders.
I knew we'd manage. That's so? Make sure and tell me beforehand. My intuition's a fine instrument, Witcher. Don't underestimate it. I've some very good feelings about you, for instance. In several domains. Once you finally find Ciri, what will you do? Any plans? Depends what she wants. Imagined it? How it will transpire? What will she say? What will she look like? No. I'm sorry for getting ahead of myself. At times I forget. We hardly know each other. Certainly not enough to discuss personal matters. Not to worry. We'll get there. Teleport over there. We must activate it quickly. I have a feeling another golem's about to surprise us. Another swallow. Look, it worked! Look, we've managed to cross the bridge. This is where we saw the wild hunt. Great. Means they're way ahead of us. Come on. Wild hunt. Definitely. They destroyed the Major's sentries. They didn't come here for a friendly chat with the elf. Meaning you ever thought they might have? Froze them before they could attack. Shut up! Esai Pisa. Jada Doid Nilin Yama. Ren! The white frost. Mage from the hunt summoned it. Can you see all those cracks it's blowing through? They're too far! We must get closer. I shall shield us with Demetia Crest's surge. Stand at my side. Darian Annoy! Ready. Stay close.
Cover me! Don't be able to keep them away from me. What's wrong? It'll pass. That took a great deal of power. Just don't faint on me. Now, in your firm embrace, what a new life. Rough to be able to say we could stay here a while and rest. I know. We must go on. They blocked the passage. Maybe I can try. Leave it to me.
might still catch them. Thanks for your help. Pretty tough slog. Good thing I came with you. You'd never have managed without me, would you? Come now, admit it. Yeah, never. He awaits us. You're stubborn, Tuan. Geralt, I shall help you. Step back. Stop telling me what to do. I wonder how long you last. Geralt! Geralt, look! He's opening a passage! Stay calm. Focus. Stench. Geralt! Another rift! Are you well and whole? I fear... Not necessarily. Let's look around. If my knickers on straight, this looks like the elves' laboratory. Файні якісь такі. All right, let's watch this message. Ģеральт,
This place is no longer safe. Do not tarry here long. Trust no one. And above all, beware the witches of Crookback Bog. Try to reach the place where last we were together. Where last we were together, not much to go on. Damn it. Perhaps it's best he didn't leave a clearer message. The Wild Hunt broke in here. Surely they saw the projection. They searched everything, and if they had more time, they'd probably have torn the place to the ground. But that doesn't change the fact that we haven't learned anything. Not about the elf, not about Ciri. Well, we know they were well acquainted and traveling together. Wonder why they split up. Perhaps because the Wild Hunt was on the elf's trail, and Ciri would be safer if they did. The witches of Crookback Swamp. Crookback Bog. Kira, if you're hiding something... But I didn't say... You know these witches? I've never met them, but I've read of them. In an old manuscript I found in one of the huts in the village. It mentions the village witches venturing into Crookback Bog at times to liaise between the villagers and the crones, the ladies of the wood. The crones appear to be intolerant of outsiders, but they help the local folk. Apparently, they stopped the spread of the plague in Vellum. What's your take on this? I'd love to shrug it off as the nattering of so many old women, yet throughout my first fortnight in Vellum, I had horrible nightmares. Something was calling me out into the swamps. One night, I decided to enter the dream consciously, render it lucid. I confronted the thing directly. It broke contact at once. Peaceful nights ever since. Why didn't you say anything earlier? I told you Ciri had a run-in with a witch. Well, I had no idea you meant then. If I'd told you something, you would have rushed off to find them. But we needed first to confirm that Ciri was here, didn't we? I shall tell you everything now, of course. Now? After I safely led you through the cave? I can't believe you'd think so poorly of me. Perhaps you do bear a grudge against sorceresses. Mm-hmm. Can't imagine where that comes from. How do I find them? The swamps are vast, dangerous, but they say the crones mark the way for peasants who wish to visit them. The manuscript mentions a chapel in Crookback Bog, and from that chapel one must follow a trail of treats. Treats? Of course. They didn't read you bedtime stories at Kaer Morhen. All normal folk know that witches live in gingerbread houses poised atop chicken legs. I'll have to see that to believe it. Take the tome and read it. I truly do believe you'll find your Cyrilla. All right then. As a start, let's look for a way out of here. Good idea. What's this? The potion I gave him. Why do we even come? What's this? The potion I gave him. Seems he saw a use for it. Drank it. Mysterious mage herbalist. Well.
Це помацав, тут помацав, понюхав, подивився. Must have burned these notes himself. The hunt wouldn't have bothered. Meaning he knew they were looking for him. Well, Mysterious mage herbalist. Strange. My medallion's trembling, but there's nothing here. What's with this wall? it's an illusion. I sensed it as well. I expected we might run into such things, so I brought this. Meaning what? The Eye of Nahalani. It dispels illusions. It's easy enough to build, so you're welcome to this one. It's bound to come in handy. And each time it does, you will think of me. Huh. Thanks. Simple, isn't it? Mm-hmm. Let's see where the passage leads. Do you feel that? A flow of fresh air from the left. Must be an exit that way. Good. Let's get out of here. Wait, there's still the magic lamp. The magic what now? Lamp. The elf promised it to me in exchange for my help. And since his return here seems doubtful, I must retrieve it myself. If I can find it, that is. Will you help? Yeah, I'll help. Splendid. Come then. Gavella Glan. We're certain to find something here. Looks like another damned riddle to me. Inscription here. Show me. Can you translate the inscription? I can decipher maybe a third, but that third doesn't make much sense. Give me a minute. I was never any good at the high variant of the Elder Speech. All right. This might seem a bit literal. I'm afraid I can't replicate its sophisticated internal rhymes. Just translate it to make sense. 4 guardians, 4 flames, standing proud in a line. The first to light his fire dared not march on the end. The second, by the first, played a woeful lament. The third kept close to his faithful beast. The fourth marched not beside the first, yet like the second played a tune. And thus they stood o'er their queen, who slept beneath flickering stars. Sounds like a riddle, all right. All right, let's see if we can solve this. Come on, damn it. Seems we did something wrong. Gavella, there it goes. Gavella Glan.
something wrong? There it goes. Добре, це перше. Wait. Something just happened. Behind that wall, a movement. Whose grave is it? What do you think? No inscription, sadly. Sign of the gull. If I didn't already know where she was buried, I'd guess this is Laura Doran's sepulcher. Perhaps it's a monument to her. Can't see the elves commemorating her this way. Heroine of a tragic legend to some, but most see her as a traitor to her race, who got her just deserts for marrying Cregennan of Laud. Perhaps the elven mage is Lara's kin. It would explain why he's helping Ciri. Possible. This what you're looking for? Uh-huh. So what's it supposed to do? I hope I'll be able to activate it. Let's leave this place, shall we? We going? Someone placed an illusion here. At last. But it was worth it, right? You learned something about Ciri in the end. Something important. Do you intend to venture into Crookback Bog? You must tell me about it afterwards. Don't know that I'll get the chance. Ґеральt, there are two types of men. Those who see opportunity and take advantage, and those who forge the opportunities themselves. I've always seen you as an example of the latter. Besides, I've a favor to ask you. So, visit me sometime? I'll stop by. You can be sure. In that case, I shall be waiting. See ya, Kira.
що, завтра або післязавтра. Не знаю, коли роки доберуться, колись доберуться. Якось отак.